Christopher Hill propose une alternative convaincante au surtourisme avec son entreprise de tourisme responsable, Holidays. Son approche démontre que les agences de voyage peuvent agir positivement plutôt qu'exploiter des lieux, des ressources et des personnes. De plus, son modèle de voyage solidaire remet en question l'idée selon laquelle luxe et responsabilité sociale ne peuvent coexister. Voici la transcription de notre interview en anglais que vous retrouverez intégralement à la fin de notre podcast. Des interviews, des chiffres, des faits, des études. Pas de blabla, ce sont les podcasts de Visionary Marketing disponibles sur toutes les bonnes chaînes de balado-diffusion. Bonjour et bienvenue dans les podcasts de Visionary Marketing. Le sujet du jour, le tourisme responsable avec Holidays. En direct de Auckland, en Nouvelle-Zélande, avec Christopher Hill, le fondateur de Holidays. Ce qui rend la philosophie de Holidays particulièrement intéressante, c'est son engagement envers une gestion maîtrisée. Celle-ci privilégie la qualité des expériences plutôt qu'une recherche effrénée de croissance. Au lieu de poursuivre une expansion rapide qui pourrait compromettre sa mission, Christopher Hill contrôle lui-même chaque interaction client. Il démontre ainsi que des pratiques commerciales durables peuvent produire des résultats significatifs tant pour les voyageurs que pour les habitants des lieux visités. Opérant dans plus de 30 pays, le cas Holidays nous éclaire sur la façon dont hébergement de luxe et travail bénévole peuvent fonctionner ensemble. Voici le compte-rendu de notre entretien avec Christopher Hill, interrogé depuis Auckland en Nouvelle-Zélande et que vous retrouverez intégralement à la fin de ce podcast en anglais. Première question, quel type de travail vos clients effectuent-ils lors de leur voyage solidaire ? Réponse de Christopher Hill. Nous proposons une grande variété de projets. Nos initiatives les plus populaires sont les projets liés à la construction et au bâtiment. Celles-ci peuvent aller de mini-projets très concrets comme la construction ou l'installation de poêles écologiques dans les foyers villageois jusqu'à des projets plus importants comme aider à construire des maisons ou rénover des salles de classe. Au-delà de ce premier type de projet, nous nous concentrons fortement sur les initiatives de conservation de la faune. Les familles peuvent prendre soin des éléphants par exemple ou participer à des programmes de protection des tortues marines. Le troisième domaine majeur concerne le soutien éducatif, notamment pour servir de partenaire de lecture dans des écoles locales. Chaque projet est soigneusement sélectionné pour garantir un impact significatif tout en étant adapté aux familles participantes. Qu'est-ce qui a déclenché votre passage de la finance londonienne au volontourisme ? Ce fut un changement assez radical, nous dit Christopher Hill, sous forme d'une révélation. Mon chemin de Damas a eu lieu en Afrique du Sud. Cela s'est passé environ 6 ans après le début de ma carrière dans le secteur financier londonien. Lors de ce voyage, en dehors des traditionnels safaris et séjours en lodge, j'ai participé à la construction d'un habitat familial dans un township. Cette expérience a été véritablement transformatrice de 2 façons fondamentales. Premièrement, elle m'a permis, nous dit toujours Christopher Hill, d'interagir authentiquement avec les habitants, d'avoir un véritable aperçu de leur vie et partager des histoires avec eux. C'est quelque chose qui manquait à mes voyages précédents, même si j'ai eu la chance d'avoir beaucoup voyagé. Deuxièmement, j'ai éprouvé le plaisir d'aider, de changer concrètement la vie de cette famille. Nous leur fournissions ainsi un vrai foyer. Cela m'a fait prendre conscience que je pouvais mettre mes compétences commerciales au service de quelque chose de plus significatif et épanouissant. Cela a servi de catalyseur, nous dit-il, à la création de Holidays 3 ans plus tard. Comment visiter les townships sans risque alors que l'on conseille de les éviter ? Il est légitime d'être prudent, nous dit Christopher Hill. J'ai eu la chance d'être accompagné par mon ancien colocataire londonien qui avait déménagé en Afrique du Sud. Il y était devenu guide touristique professionnel et avait développé un réseau de personnes de confiance. C'est lui qui m'a emmené dans les townships et je ne recommanderais certainement pas de s'y rendre seul. Il est probable qu'il ne se passe rien de grave, mais il faut rester prudent. Je dois aussi ajouter qu'il y a une tendance préoccupante du tourisme de township à dégénérer en voyeurisme. Je m'oppose à cela catégoriquement. Il existe toutefois des visites éthiques de townships, nous dit-il, qui se concentrent sur les projets positifs dans ces communautés et offrent de véritables opportunités d'interaction avec ces populations. Alors, comment réconcilier la contradiction apparente entre luxe et travail bénévole ? Le luxe et le bénévolat, nous dit Christopher Hill, ne semblent pas naturellement compatibles au premier abord. Au-delà, la composante luxe permet la participation de personnes qui veulent avoir une action positive sans sacrifier leur confort. Ce n'est certainement pas fait pour tout le monde. C'est un modèle de bénévolat philanthropique. Le bénéfice principal vient des fonds que nos clients apportent au projet, nous dit-il. Proposer des hébergements de luxe et du confort permet à ces fonds d'être investis dans des projets à impact.
C'est la mission de notre organisation. À l'inverse, de nombreuses organisations très sérieuses aident leurs clients à contribuer au bien-être des populations dans des conditions de séjour plus rustiques. Chacun peut y trouver son bonheur, nous dit-il. Comment évitez-vous que le volontourisme ne devienne du voyeurisme ? Nous utilisons deux approches principales, décrit Christopher Hill. Premièrement, je m'assure personnellement du bénéfice de chaque projet. Je peux ainsi attester de leur vraie valeur aux bénéficiaires, qu'il s'agisse de populations d'humains ou animales. Deuxièmement, je reviens sur mon point précédent, sur les différentes façons d'avoir un impact. Les participants peuvent donner de leur temps, en semaine ou en mois, sur un projet. Elles peuvent aussi proposer d'offrir leurs compétences, par exemple des médecins ou des kinésithérapeutes. La troisième façon est par le financement. C'est là notre domaine d'excellence. Nous permettons à nos invités, continue Christopher Hill, de découvrir les projets et d'interagir significativement avec les populations. Mais le principal bénéfice est le financement qu'ils apportent pour construire des maisons, fabriquer des poêles ou créer des installations accessibles en fonction des besoins spécifiques. Alors, comment convaincre les familles de choisir le tourisme responsable ? C'est principalement la responsabilité des parents plutôt que la mienne, nous dit Christopher Hill. Une personne ne prend part à nos voyages en étant surprise de découvrir qu'ils vont rénover une école. Cette composante bénévole est notre point de différenciation fondamental. C'est exactement parce que c'est cette composante qu'ils recherchent que les clients nous choisissent. Nous comptons sur le fait que les parents aient cette discussion avec leurs enfants bien avant de réserver. Quelles sont les motivations de votre clientèle pour choisir le tourisme responsable ? Les motivations de nos clients sont très différentes de celles des clients des agences de voyage traditionnelles, nous dit Monsieur Hill. Quand j'ai créé Hands Up Holidays, j'avais en tête que les clients seraient des gens comme moi, de jeunes professionnels aisés mais manquant de temps, désirant passer de bonnes vacances en faisant quelque chose de positif. Mais dès le début, nous avons reçu des réservations de familles, ce qui n'était absolument pas sur mon radar quand je développais ce concept. Quand j'ai demandé à ces familles leur motivation, elles disaient des choses du style « Nos enfants viennent de milieux privilégiés, nous voulons qu'ils apprécient à sa juste valeur la chance qui leur a été donnée. » Ou encore « Nous recherchons une expérience familiale pour renforcer significativement notre cohésion. » Beaucoup expriment ainsi qu'ils veulent donner une impulsion pour que leurs enfants fassent partie de la prochaine génération d'acteurs du changement. En définitive, dit Christopher Hill, il y a un aspect fort axé sur la mission dans la réflexion de nos clients familles en amont de leur choix. Vos clients sont-ils plus jeunes ou plus âgés que vous ne l'attendiez ? Ils sont plus âgés que je ne l'anticipais, nous dit Christopher Hill. Quand j'ai écrit le premier business plan et la brochure, je ciblais de jeunes professionnels âgés d'environ 25 à 35 ans. Bien que nous attirions des clients dans cette classe d'âge, j'ai été véritablement surpris par le nombre de familles qui réservent en passant par nous. Ces clients sont des chefs de famille qui se situent classiquement dans la trentaine ou la quarantaine. Comment le voyage solidaire s'attaque-t-il au surtourisme ? Nous adoptons une approche holistique pour tous nos voyages, nous dit Christopher Hill, avec la durabilité intégrée à tous les niveaux. Bien que nos voyages soient des expériences de luxe, nous priorisons les propriétés qui démontrent des principes de luxe durables dans leur conception et leurs opérations. Nous recommandons des restaurants proposant des plats biologiques d'origine locale chaque fois que possible. Nous nous engageons à recourir uniquement à des guides locaux et choisissons des options de transport écologique là où elles sont disponibles. Cette approche aide à combattre le surtourisme, nous dit-il. Nous encourageons ainsi les voyages vers des destinations plus sûres, mais moins courues, des endroits comme la Géorgie dans le Caucase, le Belize ou Roatan au Honduras que nous lançons dans les semaines à venir. Ces destinations ne sont pas bondées de touristes. De plus, incorporer des composantes bénévoles ralentit naturellement le rythme du voyage. Au lieu de vous précipiter de site en site, vous investissez plusieurs jours ainsi dans une destination et une communauté particulière. Comment contrôlez-vous votre croissance tout en préservant la qualité ? Pour moi, nous dit Christopher Hill, la clé est de faire en sorte que ce projet reste une passion. Je vis et respire ce travail et je gère personnellement toutes les demandes clients. Ce n'est pas seulement une question de passion d'ailleurs. Je prends véritablement plaisir à créer des itinéraires uniques pour nos clients. C'est aussi une question de contrôle qualité. Je suis heureux que ce soit juste moi qui gère cet aspect et par cette implication personnelle, cela limite naturellement la croissance de l'entreprise. Cette contrainte, nous dit-il, sert en fait parfaitement notre mission. Alors, en conclusion, volontourisme, small is beautiful. Le marché du voyage solidaire dans lequel opère Hands Up Holidays de Christopher Hill représente moins de 0,01% du chiffre d'affaires annuel des 11,7 milliers de milliards, soit trillions américains, de dollars de l'industrie touristique mondiale. C'est selon World Travel and Tourism Council, aussi Future Market Insights. Les chiffres peuvent paraître modestes, mais cela montre néanmoins la voie pour la réinvention de l'industrie du voyage qui en a grandement besoin.
Promenez-vous dans n'importe quelle destination touristique populaire de nos jours et vous verrez les touristes chercher à manger comme chez eux. Ce n'est pas une critique, c'est la nature humaine. Mais cela souligne comment nous voyageons sans vraiment nous mettre en rapport avec les autres. Cela me rappelle cette phrase de Philippe Meyer, entendue à la radio il y a bien longtemps. Le tourisme, disait-il, c'est amener des gens qui seraient mieux chez eux dans des endroits qui seraient mieux sans eux. Et c'est triste. Voyager ne devrait rien avoir avec cela. Il s'agit de se connecter, de côtoyer des personnes du cru, de comprendre ou d'essayer de saisir les mœurs étrangères, de goûter la nourriture locale, etc. L'approche de Hill diffère grandement de cela. Le modèle volontourisme ou voyage solidaire ne transformera pas toute l'industrie du jour au lendemain, mais il prouve que des alternatives existent. Le voyage peut servir les populations autochtones plutôt que de les exploiter, sans avoir besoin de dormir par terre pour autant. En fin de compte, ce que ce cas d'école démontre aussi, c'est que faire grandir une entreprise ne nécessite pas de sacrifier ses valeurs. Hill montre qu'un tourisme à impact est possible, ce n'est pas révolutionnaire, c'est juste différent et respectueux. Je vous livre quelques chiffres collectés sur le volontourisme ou voyage solidaire. Les faits et chiffres suivants ont été rassemblés avec l'aide de Perplexity, vérifiés par rapport à leurs sources. Des erreurs peuvent s'être introduites dans ces chiffres. Comme d'habitude, on vous le dit, quand c'est de l'IA, il faut aller vérifier, mais ça nous donne de bonnes indications. Et encore une fois, j'ai relu. Les lecteurs sont conseillés de doublement vérifier ces chiffres avant de les citer. Toutes les sources sont disponibles à la fin de cet article de blog. Alors, le tourisme solidaire, ou volontourisme, c'est une taille de marché en 2024 entre 873 millions de dollars américains et 962 millions, avec une taille projetée du marché pour 2025 d'environ 962 à 1 milliard de dollars. Une taille projetée du marché d'ici 2030 à 1,2 milliard de dollars ou 1,55 selon les taux de croissance utilisés par différentes sources. Les taux de croissance annuels sont différents aussi, ils font sur des sources, bien entendu. Ça varie entre 4,8 et 6,21% par an jusqu'en 2030. Dans l'ensemble, le tourisme solidaire continue de croître alors que les voyageurs recherchent des expériences de voyage plus significatives, responsables et impactantes. Et je vous renvoie donc à l'article de blog daté du jour, c'est-à-dire le 20 août 2025, pour avoir d'autres chiffres sur ce domaine intéressant et passionnant du volontourisme. Un mot valise que vous aurez décrypté sans problème, puisque c'est la réunion du mot volontaire et de tourisme. Et maintenant, pour les volontaires, justement, je vous livre l'interview intégrale en anglais avec Christopher Hill depuis Auckland, en Nouvelle-Zélande, qui a été enregistrée juste avant les congés. So here I am with Christopher Hill. You're the founder and managing director of Hands Up Holidays, a pioneering company that creates luxury family volunteer vacations, combining high-end travel with meaningful community service. Hi, Chris. What kind of volunteer work are your clients doing? It is a great variety, Jan. Our most popular projects are building projects, and they can range from kind of small scale, but very tangible result focused things like building or installing eco-friendly stoves in the homes of villagers, through to helping to build a house or renovate a classroom at a school. And then our other projects are wildlife conservation focused, such as, caring for elephants or sea turtles. And then being a reading partner in a schooling environment would be the third main area that we do. Okay, great. The first thing that struck me is actually your career started in London in the finance industry. Well, that's a dramatic shift, isn't it? It was quite dramatic, yeah. I and in great dramatic fashion, I had my own sort of road to Damascus experience, and that was in South Africa. And it was about 6 years into working in the city in London, and I took a trip down there. And in addition to going on safari and staying in wonderful, beautiful lodges and exploring the sights and sounds of Cape Town and the Garden Route and so on, I also helped to build a house for a family in one of the townships. And this just, yeah, as I say, it changed my life. Life-changing experience, yeah.
Yeah, it really was in two main ways. One, in that it enabled me to actually get to interact with the local people and gain insights into their lives and share stories with them, which I've been quite fortunate to travel quite a bit leading up to that, but that part had really been missing. And then secondly, it felt great to actually to help and make a difference in their lives and give this family a place to live. And so, yeah, I got thinking, well, I've learned some good business skills. Why something I'd find a bit more meaningful and fulfilling? And so that was really the catalyst for me for setting up what about 3 years later became Hands Up Holidays. Yeah, and there's something funny in this that tourists never go to townships, do they? I mean, they actually told not to stay away from these areas, and you did exactly the opposite. Yeah, I did, and I should say that there is some reason for caution. I was in the capable hands of my former flatmate, my first flatmate that I lived with in London. He ended up moving down to South Africa and in time became a tour guide. And so he developed his own network of relationships there. And it was him that took me into the townships. I wouldn't necessarily advise just rocking up there, necessarily. I mean, chances are you would be fine, but you do have to have your wits about you as well. And then the other counterpoint to that is, I think the sad thing that there is a bit of township tourism happening, which can be just sort of voyeurism, and that's something that we certainly are against. There are other pure township visits which are much more ethical and focus on the great things that are happening and actually do get you that opportunity to interact, but that's more of that's an aside. Okay. There's another thing that struck me in the description of your business is you're describing this as a luxury family volunteer vacation. So it sounds like a contradiction in terms, doesn't it? Yeah, you're right, Jan. The two, the luxury and the volunteering don't spring to mind as common bedfellows, so to speak. So yeah, you're quite right to identify that. And it's a perfectly natural sort of feeling of a contradiction in terms. But for me, it's a case of when you dig a little deeper into it, the luxury part is really, it's just for our trips, it's the means to facilitate people who want to make a difference but don't want to have to rough it. And so it's certainly not for everybody, but particularly in terms of our model, which is what I describe as a philanthro volunteering model. And what I mean by that is that it's the funds that our clients bring, which is the main benefit. And so if it takes staying in luxury accommodation, having all the creature comforts to enable those funds to be spent, then we're the organization for you. And if you don't mind roughing it, then we're not the organization for you. And there are lots of others that are fantastic that will gladly help you to make a difference in that way. Okay. Oh, well, there's one thing you mentioned about the township there. And, I actually learned a word when preparing this interview, voluntourism, which is sort of a portmanteau between volunteering and tourism. And you have to be, to keep the fine line between volunteer work and voyeurism. And how do you do that? Yeah. Well, I think there's two main ways, and one of those is by personally visiting all of the projects that we offer, so that I have personally vetted them all and can genuinely attest that they are beneficial, or that there is a benefit to the recipients, be it the community or the wildlife in question. And then really it comes back to the point I just made about how
Well, I'll rephrase it another way, actually. There are sort of three main ways that I think that people can make a difference. One is through their time, and i.e. spending a significant amount of time at a particular project, i.e. weeks and months. And then another way is using skills, such as a doctor or a physiotherapist, for example, can apply those skills to a project. And then thirdly, it's through the funds. And this is where we come in, really, is by enabling our guests to still experience a project and get that interaction. But the benefit that they bring is the funding to get the house built, or the stove built, or the disabled accessible bathroom built, whatever the case may be. Okay. Well, these trips are about family travel, and in families you've got children as well. So how do you convince them and the families that well, they've got to do something else than just relaxing and entertaining themselves? Yeah, that's a great question. I think I'm. But partly this is a cop-out to say that that's not so much my job as the parent's job. But also I think that it's, families, well, I guess put it this way. It's not like anyone's going to be surprised when they get to, on a trip with us to discover, oh, here you go. Actually, you're helping to renovate a school now. The reason that people come to us is because this is our point of difference. This is what we offer. This is what we specialize in. And so they're only going to do it if this is what they want to do. And so I would hope that they've had the discussions with their kids in advance of that as well. So I suppose your clientele is a very different kind of clientele compared to other travel agencies. They are people actually with a mission in their minds, I suppose. Yeah, definitely. And when I first set up Hands Up Holidays, I had people like myself in mind, sort of young professionals, cash rich, time poor, who wanted to have a good vacation, but also wanted to make a difference. However, really right from the outset, we were getting bookings from families. And families weren't on my radar at all when I was setting this up. And so it just really didn't occur to me that they'd be interested in traveling with us. So I asked them, they'd say things like, our kids come from pretty privileged backgrounds and we really want them to appreciate how fortunate they are. Or they'd say, we're looking for a great family bonding experience. Or they might say, and this is very much in tune with what your question, Jan, they'd say, we want to inspire our kids to be the next generation of world changers. So I would say that there is a strong aspect of mission, in the thinking that our family clients go through when they come and make an inquiry with us. So, you mentioned your clients are not exactly those you expected in the first place. Are they younger or are they older than you expected? Well, they'd be a bit older actually, because I when I was first, wrote the first business plan and wrote our, first brochure, it was aimed at young professionals, sort of 25 to 35, broadly speaking. But our clients, we did get some of those, but as I say, I was really blown away by the number of families that were booking with us, and they would be in their 30s and 40s typically. Oh, okay. Right. Well, you're probably aware of over-tourism. Actually, here in Paris, we get a fair share of that at the moment. Yes. How do you fit in this landscape, and what is the demand for that kind of travel compared to all the rest? Yeah, that's another great question. I think that partly answering it, we take a
very much a holistic approach to all of our trips, and sustainability runs through all of it. And we've touched on the luxury side of things. And it's really, I think, important to note that our trips, whilst they are luxury, we lead with those properties that manifest sustainable luxury principles and design. And so that's one aspect. Then also in terms of the food that we offer, we prefer and recommend where possible restaurants that supply organic dishes and source their food locally. And we have a policy of only using local guides, and we use eco-friendly transport options where available as well. And so that is a step in that direction of, fighting against over-tourism. But I mean, you touched on Paris. It's global. There are certainly examples of over-tourism everywhere, including in the developing world. Machu Picchu would be one example of that, where the government has stepped in and limited the number of people that can go there. And I think two other ways that we work against over-tourism would be around encouraging people to go to perhaps still safe destinations, but ones that are somewhat more off the beaten trail. Somewhat. Mm-hmm. For example, Georgia and the Caucasus, or Belize, or we're just actually in the next couple of weeks launching Roatan in Honduras. So these places that are not crazily over-touristed. And then the third way I would say is that by virtue of incorporating a volunteering component into a trip, you are, by nature of doing that, forcing you're slowing things down in terms of it's not go. You're investing at least a few days into one particular destination and community. Jumping from one sightseeing to another. Right. So maybe a final question. I mean, you're obviously, the aim of every entrepreneur is to grow their business. And I suppose you're going to grow your business. But how do you ensure that this remains some sort of a family-owned, reasonable sized business rather than this big type thing, which is going to reproduce the over-tourism problem? Yeah. I think for me, it's the way to do that is for it to remain a passion project for me. I live and breathe this, and I handle all of our customer inquiries, and so because of that, and that's just a passion thing. I just delight in crafting unique itineraries for our clients, but it's also a quality control thing, and I'm really happy that it's just me. And so that, by virtue of it being just me, certainly limits the capacity of which it can grow to. Okay, that's a great philosophy. Thank you very much, Chris, and wish you all the best for Hands Up Holidays. Thank you very much. Thank you so much for having me, Jan. Surtout, n'oubliez pas de mettre une bonne note à ce podcast si vous l'avez apprécié.